Good afternoon, everybody. My name is Marie-Laure Brunel. I'm French, but I'm living in Spain for almost 2 years. In a community called Los Pottales, which is member of the GEN Europe. So to continue in the renewable energy thematic, I will talk you about self-manufacturing of small wind turbines. So actually I have a few years of experience in this field. And before I was working in the large-scale wind turbine project in Belgium for 3 years. So I decided to change of scale and to involve me on the small wind energy. So 5 years ago, I learned to build a small wind turbine according to the Pigot method that I will explain you today. So later I worked also in Africa for 2 years to set up a local company of manufacturing of this kind of small wind turbine. And since I'm back 2 years ago, I joined the team of the renewable energy team of Los Pottales to build and to help them to build small wind turbine like this. We are also organizing courses to teach people how to build this system. So I will shortly talk to you about Los Pottales. And then then some basics about wind energy, and later the 2 last points will be about the Pigot small wind turbine process. So the Los Pottales community exists for 30 years. At the beginning there was nothing except a little house. Without water, without electricity. And the members have built everything by themselves. So it's located in the south of Spain, close to a city called Sevilla. In the countryside area, it's rather insulated because the closest village is located 15 kilometers from the farm. So one of the objectives was to be self-sufficient in the food, for example, and so we are producing some products ourselves. Одной из наших целей было создать систему, которая полностью может себя поддерживать и производить все, что необходимо. Например, то, что касается еды, да, и поэтому мы вышли на производство многих продуктов. So like olive oil, cheese, goat, bread, and of course our vegetable.
Мы делаем свое собственное оливковое масло, пекем хлеб, делаем свой сыр. So this is a part of the agricultural area. And here we can see the bread that we are also selling on the local markets. Здесь вы можете видеть наши поля и там, где мы занимаемся сельским хозяйством, производством пищи. А вот эта фотография уже с местного рынка, где мы продаем испеченный нами хлеб. So regarding the electricity, we produce our own electricity from free, local and renewable resources. Все необходимое нам электричество мы производим из возобновляемых источников, используя энергию ветра, солнца и воды. So we have solar panels, wind turbines, У нас есть солнечные панели, ветряной, and also a micro-hydraulic turbine, which is working 6 months a year when there is rain. и небольшая турбина по производству как мини-гидроэлектростанция. Она функционирует не круглый год, а только тогда, когда есть вода в реке. So all this system is charging batteries because we are disconnected to the grid. There is no grid until the farm. So we are charging batteries and then... Все эти системы поставляют энергию в аккумуляторы, которыми мы располагаем, там накапливается энергия, и у нас абсолютно нет, то есть нет проводов и розеток стационарных, скажем так, да, как бы электросетей городских. So then the electricity is distributed to the all buildings of the farm. И вот таким образом наше собственное производство электричества доставляется во все здания фермы. So we are using a part of the electricity produced for pumping water in the ground to get drinkable water. Часть электричества мы используем для добычи воды, скажем так, для помпы, которая добывает воду из-под земли, из колодца. And we are using other part of electricity for kitchen equipment, daily use of electricity, lights, computers, etc. И из всего остального часть электричества используется на кухне, пожалуйста, компьютер для освещения, все, что нужно. But for specific use, like the production of olive oil or the flour, the mill of flour, we use sometimes a diesel generator to complete the production of electricity. Для специфических нужд производства нашего, например, как для производства оливкового масла, да, здесь нужен пресс, или для жерновов, для запуска, жернова, да, для мельницы, которая производит муку, мы порой используем дизельные генераторы. So regarding the wind turbines, we have built the first one 2 years ago. And the second one, we have built it 6 months ago during a course that we have organized on place. Итак, ветрогенераторы. Первый мы построили 2 года назад, и последний, второй, собственно, буквально полгода назад на обучающем курсе, который у нас происходил. So the second one is a little bit bigger and higher also, so it's producing a little bit more electricity. Второй немного больше по размерам и выше расположен, поэтому он производит больше энергии. So now let's talk about wind energy. So what is it? Давайте немножко поговорим о том, что такое энергия ветра. Actually, the wind is coming from the solar energy because the sun is heating the Earth's surface. Изначально энергия ветра получается от солнца. Солнце нагревает поверхность Земли. And that creates a difference of temperature between the Earth's surface and the air. И создается разница температуры между температурой нагретой Земли и температурой воздуха. So there is also a difference of pressure, and then that creates an air motion. So that is wind. И с возникновением разницы давления возникает движение воздушных масс. So the most important parameter in the wind is the velocity of the wind speed. И один из важнейших параметров – это скорость ветра. And this is different according to the position where we are located on the Earth.
она может отличаться в зависимости от того места, где мы обитаем на Земле, на нашей планете. It's also depending of the proximity of the ocean or the topography of our terrain, the climate, etc. Также она может зависеть от местного ландшафта, наличия каких-то естественных препятствий, от топографии места, где ветер развивается. So to produce electricity from wind, actually we are using a wind generator or wind turbine. Итак, для того, чтобы получить энергию ветра, можно использовать ветряную турбину. The blade of a wind turbine is converting the energy which in the wind, the kinetic energy, into mechanical energy. Сама вот эти лезвия, лопасти, как это что-то называется? Пропеллера, вот, они, скажем так, преобразуют кинетическую энергию в механическую. Энергию ветра, прошу прощения. Ну, если вы понимаете, помогите мне, пожалуйста. So the mechanical energy is the rotation of the blade, and it is also this drive the alternator in rotation also. И как бы, ну, понимаете, да, возникает вращение и механическая энергия, да, получается. And when the alternator is spinning, it produces electricity. И когда крутится Alternator, generator. То есть там генератор, который, получается, он крутится и производит электрическую энергию. Давайте дальше, следующий. No. It's only to show you the impact, the importance of the wind speed into the power of the wind. Just that. I will not detail. Я просто не хочу даваться детали, вы уже понимаете, да, то есть здесь просто о важности скорости ветра в этой формуле. So to get more wind, the height of the tower is important. Higher. И, собственно, для силы ветра, для получения максимального количества энергии, вы будете стремиться сделать вышку для установки генератора как можно выше. So actually the wind is harnessed for more than 2,000 years. Энергия ветра использовалась даже за 200 лет до нашей эры. Это одна из древнейших источников. With different kind of windmill. С разными типами мельниц, например. And in the last century, it was the first wind generator of producing electricity. И в прошлом веке первые ветрогенераторы стали производить электроэнергию. So now we can find many sizes of wind turbines, to the largest one and also the small one. And I will focus in this size. Размер ветрогенератора может быть очень разный, как вы можете видеть на этой картинке. В своей презентации я вам расскажу про самый маленький, такой домашний ветрогенератор. So there is two main types of, two categories of small wind turbines. Есть два основных типа ветрогенераторов. So, vertical axis ones and horizontal axis ones. С горизонтальной и с вертикальной осью, как вы можете видеть на картинках. Actually, the most efficient is the horizontal axis ones with 3 blades. Наиболее эффективной считается горизонтальной осью с 3 лопастями. So we can connect this system to the grid or not. If we are off grid, we can charge a battery, like in Los Pottales in our community. В зависимости от того, пользуетесь ли вы энергосетями, да, вот электрическими сетями, вы можете эту систему либо подключить, условно говоря, и напитывать ее там, да, в общую систему электричества, либо вы можете, как мы в Los Pottales, накапливать энергию в аккумуляторах и оставлять у себя и быть абсолютно автономными.
So now let's talk about the yoke pivot design, which is coming from the name of the creator, which is Hugh Pivot. И сейчас вам расскажу немного о модели пивота. Она названа по имени создателя, автора ее Hugh Pivot. So he lives in an island in Scotland from the 70s. Он начал ее создание в 70-х годах на острове Шотландии. And as there were no electricity in this island, he tried to build his own wind generator system for many, many years. На его острове не было электричества, не было электрических сетей, поэтому у него была такая прямая мотивация, как добывать электроэнергию самостоятельно. And finally, after 7 tentatives, he succeeded to build one, which is working. So he has written a book with all the plans. И в конечном итоге, после 6 примеров, 6 вариантов, он построил дом, который работает наилучшим образом, и у него про это есть книга. So you can see here the book in English, for example. У меня здесь есть книга на английском. So now Hugh Pivot is an international reference in this thematic. Сейчас по этой тематике очень многие источники опираются на его модель по всему миру. He teaches many people, and also he has helped in many projects not only in Europe but also in Africa, in Asia. Он научил очень много людей и сделал очень много проектов по построению этих ветряков и по всей Европе и в Африке, всему миру. And that has inspired some organization to continue in this way. So now we can find all over the world some association or NGO, local company, which have been created. Сейчас по всему миру, в принципе, можно найти некоммерческие организации, небольшие производства и проекты, которые используют эту модель для автономного получения электроэнергии. So, for example, Tripalium is the association in France who is teaching people, organizing courses in France. Например, Tripalium – это организация во Франции, она чисто образовательными проектами занимается и учит людей, как делать такие ветряки. So I'm a member of this association also. И я тоже являюсь членом этой ассоциации. And for example, also EOL Senegal is a company where I worked in Africa. EOL Senegal – это компания, в которой я работала в Африке. So yeah, and all these organizations now are connected into a network called Wind Empowerment. И все эти организации сейчас являются частью системы, да, скажем так, международной платформы, которая называется Wind Empowerment, то есть как бы такая сила ветра. So as we can see, there is no structure in Russia, but maybe it could be in the future. Как вы можете видеть на карте, в России пока еще нет никакой структуры, которая этим занимается, но я надеюсь, что в будущем скоро появится. So this is the system. Sorry? Someone said that there is something in Russia. Okay, great. So yeah, we can connect into Wind Empowerment Association. So the Pivot design is basically composed of few parts. Wooden blades. И простой дизайн, он состоит из деревянных лопастей. There is metallic part, which is the tail and the frame. Металлическая часть – это хвостовая часть и рамка. And the alternator, that we are making it all by hand. И сам непосредственно генератор, который можно сделать своими руками. So the tail has two functions. First is to orient the turbine in front of the wind. Хвост выполняет функцию руля такого поворота для того, чтобы генератор, для того, чтобы турбина всегда поворачивалась в сторону ветра. And also to protect the system by a furling system. And we know detail, but if there is question. Для того, чтобы обезопасить эту систему, я сейчас не буду как бы в детали вдаваться, но это вот необходимый элемент тоже. So all this technology is very simple and very basic, so we can reproduce it everywhere. Вся эта технология очень простая, и ее можно воплотить абсолютно в
We can build from materials that we can find. Yeah. Даже можно из подручных материалов это сконструировать. And also the system of the tower is also basic, so there is no, we don't need a crane to install the turbine on his tower, only like a system, handy system like this, a winch to raise the turbine. Даже можно, как вы видите на фотографиях, сама система вот этого шеста, на который надевается ветряк, сам по себе минигенератор, она достаточно простая, и не нужно даже никакого крана для того, чтобы ее инсталлировать. Можно это сделать ручным способом. And this system enables also to lower the turbine and to do the reparation or maintenance in case, or we can change a part, for example, if there is a failure. И это означает, что даже при каких-то поломках, при необходимости починить этот генератор, все можно сделать абсолютно своими руками. So we are getting our own driver of the system. We are autonomous and independent from company. И это означает, что мы абсолютно независимы от какой-то компании, например, коммерческой, которая там нас продала, и дальше мы должны за сервис платить. So to give you an idea of price, but of course it can change depending of the place where we buy material, etc. We can get a total of 6,000 euros. But yeah. Здесь для того, чтобы я сделала диаграмму, чтобы вам показать приблизительную стоимость, конечно же, это будет зависеть от того, где вы это сооружаете и какие материалы вы используете. Это как бы европейский пример. Здесь можно, в европейских условиях, можно сделать генератор за 6 тысяч евро. I forgot to tell you, it's for one size of a wind turbine. It's not the biggest of the book, but almost. It's a common size. And to see if we find the same capacity, the same size in the commercial worlds, commercial turbines, it will be the double price, at least. Здесь в смете приводится пример средней турбины, которая описана в книге «Фигур». Она наиболее часто используемая, то есть это не для всех систем, а только для одной. Если вы возьмете коммерческий аналог, он вам обойдется в 2 раза дороже, как минимум. But it depends, for example, of the type of material, the type of the wood, the age of the tower also. So the price can be lower or higher. Ну и, конечно же, все очень сильно зависит от типа материалов, которые вы используете, высоты вышки, и где-то это может быть дешевле, а где-то дороже. So now let's talk about the process of the home-built wind turbine during a course, for example. Давайте я сейчас немного расскажу о самом процессе построения ветрогенератора, как это было у нас на обучающем курсе. So during a course we are making everything, and there is 3 main work areas. Во время обучающего курса мы абсолютно все делаем своими руками, и у нас 3 основных зоны производства. So everybody can participate with or without any experience. И в этом курсе может принимать участие абсолютно любой человек, даже тот, у кого нет совершенно никакого опыта. We also teach some basics in theory. Мы рассказываем некоторую базовую теорию. And during the course, everybody can do a bit of wood, later a bit of metal. We can change. It's very participative. Участники могут попробовать разные поработать и с металлом, и с деревом, и с электроникой. Меняться можно. So here we can see some pictures of the blades. Здесь вы можете видеть некоторые фотографии изготовления лопастей. So we carve blades from piece of wood like this with handy tool. Здесь мы вырезаем эти лопасти из дерева с помощью материалов по обработке, которые имеются в сарае. Until getting a shape like this of airfoil. Для, скажем так, для лопасти вот эта форма, обозначенная здесь, она наиболее эргономична. So here the blade is completed. Пожалуйста, законченные лопасти. Then we assemble the blades together. Тут на следующей фотографии мы их соединяем. So regarding the alternator, it is composed of 2 rotors and 1 stator.
which is the name of the assembly of the coils. И сам по себе генератор переменного тока состоит из двух роторов и одного статора. So the rotors are composed of a steel disc with magnet. Ротор состоит из магнитов. So yeah, there is one here and the other one here. Один здесь, другой вот здесь. And when the blades are spinning, it drives the rotor in rotation also. Когда лопасти движутся под действием ветра, они запускают ротор. So the attraction of the magnet and in rotation creates a magnetic flux. И таким образом получается магнитное поле при вращении лопастей и запуске ротора. This flux is passing through the coil and that produces electricity into the coils. The flux, the magnetic flux is passing through the stator. Друзья, надеюсь, вы немножко понимаете, это магнитное поле, оно проходит через вот это среднее кольцо и через катушки, да, спасибо большое. И получается электричество. So we can see some pictures of the rotor. Here we are molding. We are molding a rotor into a mold in wood. We are putting. Фотографий, и здесь идет речь об изготовлении ротора и вот как бы заливании магнита. So it's with resin, and then when the resin is cured like this, it's getting solid, and we have our rotor. И здесь, когда он застывает, получается сам непосредственно ротор. So of course we can see the magnet that first we have fit on В первую the. очередь там размещаются магниты, и которые фиксируются с помощью вот там цемента, да, заливаются. Sorry. What is this liquid? Resin. Ah, So then we are making the coils from copper wire. We built a tool like this, and we are making. Из медной проволоки изготавливаются катушки, но вот такое вот приспособление для этого используем. Then we connect all the coils together. Дальше мы их соединяем все вместе. And we cast it also with the resin in a mold, like this. И прокладываются резиной, правильно я понимаю? Заливаются в форму. Большое спасибо. So you're also doing the. Oh, sorry. From here. Okay. Maybe it's down. Yeah. Презентация перестала переключаться. So maybe it's time, so this has stopped to work. Okay, Mom. I can show you on my computer otherwise, but no, it's only pictures then. Yeah. Is there a mouse? No, yeah, it's no. Попробуем вернуть презентацию в работу. Прошу прощения. It's okay. So, to continue in this picture, here we have the cable of the electricity output. И здесь на этой фотографии вы уже можете видеть кабель, который пошел и по которому поступает электричество. So then we are making the metal part. Yeah, sorry, I have some picture here, but. Can you rotate the computer? Yeah, if you want. Yeah. Ага, да. Мы сейчас попробуем повернуть компьютер и смотреть с него. Включить компьютер с
Там, ну да, там только на английском презентация. Да, посмотрите, пожалуйста. У нас что-то все покинули, технические специалисты. Otherwise, the wood will be, for the work that we have to do, the part we use. Важно, чтобы структура была металлическая, не только деревянная, для того, чтобы она была крепкая и устойчивая. Here you can see the frame, and you see it's some parts that we cannot build it in wood, but we use metal to make the frame, and the tail. Здесь вы можете на фотографии видеть рамку, это одна из частей, которая должна быть металлическая, а дальше идет шест, на который крепится хвост. So the tail it's moving actually in this axis. И здесь эта ось, она движется. It's two parts separated actually. И эти две части важно, чтобы они были разделены. We will see later. So here we mount the alternator on the frame, each part, so the two rotor, stator, etc. Здесь на этой фотографии каждая из частей генератора или альтернатора собирается в рамку, прикрепляется. Then we assemble all the turbine together. И дальше мы весь ветрогенератор собираем вместе, всю турбину. And we can balance the blade. И здесь происходит балансировка лопастей. So here we can see the raise of the tower, but first without the turbine. Сначала на этой фотографии вы можете увидеть так, как происходит подъем вышки. As you wish, it's only 2 pictures left, so yeah, it's okay. Спасибо. So, then we are connecting the turbine at the top of the tower, and we raise the tower and the turbine. Потом, когда вышка уже непосредственно готова, сам генератор, сама вертушка прикрепляется и поднимается уже с ним наверх. So all this process of the tower can be done only with 3 persons. Yeah, it's fine. И для того, чтобы это все смонтировать и поднять, достаточно 3 человек. Because as I told before, we don't need a crane. We use only handy tool, and there is also few person, 1 or 2 person to control the rising of the tower. Эта вышка поднимается с помощью 2 столб, и в принципе нужен там 1 еще человек, который будет контролировать, насколько ровно она пойдет, то есть никакого крана, ничего не потребуется. So and there is also the electronic part close to the battery, because we are not connecting directly the wind turbine to the battery. There is also a few components that protect the battery, that control the charge, but we are only connecting this. Есть еще несколько электронных компонентов, которые обеспечивают безопасность этой системы, то есть непосредственно турбины ветрогенератора не присоединяется в электрическую сеть, то есть есть что-то, что контролирует между ними, обезопасивает поступление тока. Я даже не знаю, может быть, кто-то знает по-русски, как это делать? Конвертер, да? Инвертор. Большое спасибо. So, that's it. Yeah, so, спасибо большое. Большое спасибо. We have a question. 1.5 kilowatts from what wind speed you take? This is, in general, when we announce a capacity like this, a power, it's at 10 meters per second of wind speed. Yeah, but for the picot ones, this capacity is given for wind speed lower than this kind of, than 10 meters per second, for example. Так, давайте я по-русски попробую перевести, чтобы было произнесено. Был вопрос о том, при какой скорости снимается 1,5 киловатта тока. И Мари-Лора объясняет, что в принципе
расчетная скорость это 1 метр в секунду, 10 метров в секунду, но в принципе генератор Пигот, вот эта модель, которую мы рассмотрели, он работает эффективно и на более низкой скорости. What is the lowest possible speed? Какая самая низкая скорость может быть ветра? It starts, this system, especially Pigot's one, starts at low speed, with wind speed, that means 3 meters per second, and start to produce electricity, to turn, and to spin. Эта модель начинает крутиться и производить электричество при даже 3 метров в секунду скорости ветра. По поводу эффективности у меня не вопрос, у меня скорее предложение, как улучшить еще можно ваш доклад. There is a question and also the suggestion how can we improve the presentation. Дело в том, что рассматривать ветровую нагрузку, ее отдельно некорректно. В начале доклада была очень важная информация, что используются солнечные батареи и гидротурбина. He's saying that it's not the full information, just to focus on the wind energy and the generator model, because in the beginning you were saying that we also use the solar panel and the hydropower little thing. Ветровая нагрузка, она обладает огромной неравномерностью и не дает возможности ее эффективно использовать без других источников энергии. The wind energy is not constant. That's why it's important to use it in a combination with the other sources of alternative energy. Exactly. Это вне зависимости от региона и дизайна лопастей, вот то, что было сказано. Поэтому, мне кажется, самая большая ценность в вашем докладе, что вы показали, что у вас несколько источников возобновляемой энергии. Спасибо большое. So for me, I'd say that the biggest value from your presentation that it's been shown that there are several sources of alternative energy being used simultaneously. So it's good to know that it's not just one. Yeah, sorry, I just I wanted to explain this kind of home-built system. If I had more time, of course, I would like to explain you, and we can talk about that later, not without problem, but explain you the division of or the combination of all this system, of course. Спасибо большое за ваш комментарий. Я хотела просто в лимитированном времени рассказать вам конкретно про эту возможность и этот источник, если бы было, тогда мы бы рассмотрели. У нас, к сожалению, времени прямо вот остается. Давайте, может быть, Infrasound, have you been testing? Sorry? Infrasound? Infrasound? You mean? From turbine. Yeah. From wind turbine, have you been testing infrasound? The sound, you mean the noise impact or? Low sound in the... Not high sound. Да, воздействие звука на людей и животных. Yes, the impact of the Работа sound лопастей. of the working blades on the persons, on the people or the animals. Sorry. For this kind of small wind turbine, we don't have, no, I have a report maybe of the noise, but we are doing this kind of test for the large wind turbine. This is, there is a strong impact, that's true. For the small one like this, the impact is very low. Yeah. Она говорит о том, But что I have not... измерения производили на больших ветровых ветряках и больших турбинах, потому что они действительно какое-то определенное влияние оказывают, и есть работы, есть репорты, исследования, замеры по этому поводу. Маленькие, они измеряли, потому что они не такой звук производят. Вот мы измеряли, я могу показать. Мы измеряли, инфразвук есть. Вопрос в том, что какое предельно допустимое его воздействие. No, this I don't recommend at all. Never put a wind turbine on a roof. Это я бы вообще не рекомендовала установка ветрогенератора на крыше.
because that's true. There is impact of noise, of vibration on the building, and if the people are living inside, yeah, it's not recommended. Это действительно правда. От ветрогенератора, установленного на крыше, пойдет вибрация, пойдет звук, и это будет совершенно неблагоприятное воздействие как на здание, так и на людей, живущих там. So that's why this kind of small wind turbine that we can see all the system of the rising, we are installed in the terrain, not in the roof, but far away from buildings. О которой я рассказывала, мы устанавливаем на определенной вышке, и у нас молится на землю на определенном расстоянии. What is the distance should it be from there? At least 50 meters. И на расстоянии приблизительно 15 метров от постройки. It also depending, of other parameter, but this would be recommendable at least 50 meters or more. Давайте мы, наверное, завершим, и, может, Маrie-Laure, она еще завтра здесь, так же, как и Роберт, если вам интересны вот эти источники альтернативной энергии, просто сейчас мы рискуем не попасть на наш ужин, вот, поэтому спасибо вам большое за внимание. Спасибо. There's a lot of questions and people are interested to hear more from you. Thank you.